everyone to One Book, One Night, Lady Susan by Jane Austen. As we were just saying, we raise a glass to Jane Austen, or a teacup, we should say, not a glass, as one of our favorite female authors. As we celebrate Women's History Month, we continue to celebrate Women's History Month. We are just going to get started. My name is Amanda. Me llamo Amanda. Hola, bonjour. Je m'appelle Melissa. My name is Melissa. And I'm Lisa. Okay, let's get started with One Book, One Night, Lady Susan by Jane Austen. We're going to kick it off here with a book shout out for another book that I personally have enjoyed. It's a modern book, but it tells the story of the middle Bennet sisters. So if you like Pride and Prejudice, and if you thought Mary got kind of a raw deal in there, this is the book for you. It tells her story and tells a little bit of the retelling of Pride and Prejudice, but then focuses on her life as it unfolds after that story. So definitely check it out. We have it as an ebook, audiobook, print book, and an audiobook CD. Okay, I'm going to run a quick little poll to get started to see, kind of gauge where we are. So let's go ahead and start with this question, which is, have you ever read anything by Jane Austen before? She's not the most prolific author, but I would say out of many authors, she is one where every one of her books is kind of a hit, so to speak. Maybe not always at the time, but currently in modern times, they're all well regarded. She has 6 to 7 books and a couple shorter novellas and stories. Let's go ahead and close that poll. And let's get some feedback also. If you have read Jane Austen's books before, which have you read? So we go ahead and we see the options are, we could not fit them all on here, unfortunately, but Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, which Lisa was just referring to, Emma, Persuasion, actually one of my personal favorite books of all time, or maybe one of her other books, like the book we're reading tonight, Lady Susan, or one of her other shorter novellas, The Watsons, maybe Northanger Abbey, Mansfield Park. Let's go ahead and close that poll. And since it looks like people have read Jane Austen before, they have read in the past. Melissa and Lisa, have you ever read any Jane Austen books? I have read them. I have read all of them at one point or another, and I love the books, but I also really like some of the film adaptations that they've made. Same here, which kind of leads into maybe our first discussion question. So why do you think that Jane Austen's novels are still so popular? I mean, we're looking at 200 years later, and she holds up. Maybe some of those film adaptations help keep it in the public consciousness. I think so. But there's also a lot of timeless themes that she always hits on, so. Very true, very true. All right, and later on, we are going to ask you guys if you have any other ideas about why you think they're so popular. We'll talk about them afterward. Feel free to type as you listen. And we'll also ask you what you think of the 3 characters we're going to be reading about. And that's Lady Susan, Mrs. Vernon, and Mr. de Courcy. So keep these questions in mind as we start reading. Afterwards, we'll have a little bit of time to chat with you all. We're very excited about that. Okay, so I think with that said, we can all turn off our cameras and you guys at home can relax and listen to this story. Chapter 1, Lady Susan Vernon to Mr. Vernon. Langford, December. My dear brother, I can no longer refuse myself the pleasure of profiting by your kind invitation when we last parted of spending some weeks with you at Churchill, and therefore, if quite convenient to you and Mrs. Vernon to receive me at present, I shall hope within a few days to be introduced to a sister whom I have so long desired to be acquainted with. My friends here are most affectionately urgent with me to prolong my stay, but their hospitable and cheerful dispositions lead them too much into society for my present situation and state of mind, and I impatiently look forward to the hour when I shall be admitted into your delightful retirement. Lettre 1, Lady Susan Vernon à Monsieur Vernon, Langford, décembre. Mon cher frère, je ne puis davantage me refuser le plaisir de mettre à profit l'aimable invitation que vous m'avez faite.
quand nous nous sommes quittés la dernière fois, de passer quelques semaines en votre compagnie à Churchill. En conséquence, s'il n'y a pas le moindre inconvénient à ce que mademoiselle Vernon et vous-même me receviez maintenant, je chérirais l'espoir d'être, dans peu de jours, présentée à une sœur dont j'ai depuis si longtemps désiré faire la connaissance. Mes bons amis ici insistent fort affectueusement pour ce que je reste chez eux. Néanmoins, le plaisir qu'ils prennent à offrir l'hospitalité et leur gaieté naturelle leur font trop souvent rechercher la société pour une personne qui est dans la situation où je me trouve et l'état d'esprit où je suis. J'attends donc avec impatience le moment où je serai admise en votre charmante retraite. Parte 1. Lady Susan Vernon al señor Vernon. Langford, diciembre. Mi querido hermano, no puedo seguir negándome el placer de aceptar la amable invitación que me hiciste la última vez que nos separamos de pasar algunas semanas con vosotros en Churchill. Y, por lo tanto, si no os resulta inconveniente a ti y a la señora Vernon recibirme ahora, espero ser presentada dentro de unos días a una hermana a lo que deseo conocer desde hace tanto tiempo. Mis amables amigos, en cuya residencia me alojo, insisten que prolongue mi estancia con ellos, pero dado su talante generoso y alegría, llevan una vida social demasiado activa para la situación y el estado emocional en que me encuentro, y aguardo con impaciencia el momento de ser admitida en tu delicioso retiro. I long to be made known to your dear little children, in whose hearts I shall be very eager to secure an interest. I shall soon have need for all my fortitude, for I am on the point of separation from my own daughter. The long illness of her dear father prevented my paying her that attention which duty and affection equally dictated, and I have too much reason to fear that the governess, to whose care I consigned her, was unequal to the charge. I have therefore resolved on placing her at one of the best private schools in town, where I shall have an opportunity of leaving her myself in my way to you. I am determined, you see, not to be denied admittance at Churchill. It would indeed give me most painful sensations to know that it were not in your power to receive me. Your most obliged and affectionate sister, Susan Vernon. J'aspire à être connue de vos chers petits-enfants dans le cœur desquels j'ai grande envie de m'assurer une place. Bientôt, j'aurai besoin de toute ma force d'âme, car je suis sur le point de me séparer de ma fille. La longue maladie de son cher père m'a empêché de lui porter toute l'attention qu'il réclamait tant le devoir que la tendresse, et je n'ai que trop lieu de craindre que la gouvernante aux soins de laquelle je l'avais confiée ne se soit pas montrée à la hauteur de sa tâche. J'ai donc résolu de la mettre dans l'une des meilleures pensions de la capitale, où je pourrai la déposer moi-même en faisant route vers vous. Vous voyez que je suis déterminée à ce que l'on ne me refuse pas l'accès de Churchill. À la vérité, cela me causerait la plus pénible des impressions d'apprendre qu'il ne serait pas en votre pouvoir de m'accueillir. Votre sœur très obligée et très affectionnée, Susan Vernon. Espero por conocer a tus queridos hijitos, en cuyos corazones estoy impaciente por hacerme un hueco. Pronto tendré ocasión de poner a prueba mi fortaleza, ya que me hallo a punto de separarme de mi propia hija. La larga enfermedad de su padre me impidió prestarle la atención que el deber y el afecto me dictaban a partes iguales. Y tengo muchas razones para temer que la institutriz a cuyo cuidado la deje no era adecuada para la tarea. Por lo tanto, he decidido que se quede interna en uno de los mejores colegios privados de la ciudad, donde podré dejarla yo misma de camino hacia tu casa. Como ves, tengo la seguridad de no que me será negada la entrada en Churchill. Me produciría sin duda alguna una gran aflicción saber que no te es posible acogerme en tu casa. Tu hermana, con todo su afecto y agradecimiento, Susan Vernon. Okay, and let's actually go ahead and launch another poll a little bit about this book. And it is the question that
Lady Susan is an example of an epistolary novel, which is actually a little bit different than the other novels that Jane Austen wrote. So this is just a quick to check in. What is an epistolary novel? Is it a novel written as a series of documents, a novel set in England, a novel by a woman author, or a novel with more than one author? So let's give everybody a chance to vote before we discuss the results. Okay, let's give people a little second here. And I'm going to go ahead and close the poll, and we will see that the answer is, well, actually, Lisa, Melissa, do you have a guess before we reveal the answer? Go ahead, Miss Amanda. Epistolary novel is a novel written as a series of documents. So a lot of times you see it as a letter. In this case, there are a series of letters between the characters, and that's how you find both the action of, the plot outline, but also their character. But it can be any sort of documents. It can be diary entries. It can be other sorts of documents. Even really recently, I think there was the book, the YA book, it was called LOL or Smile. And instead of letters, it used the very of the time emails and instant messages and text messages. So that was also an example of an epistolary novel, which I usually enjoy reading this type. I think it's something interesting and different in the narration. Very nice. So we've got a resource shout out here. With your library card, you have access to a ton of movies on several streaming services, but we want to highlight Hoopla here. As you can see on our screen, we have a bunch of Jane Austen adaptations and other period pieces that are ready for you to stream anytime. So check those out. I just watched a couple of them today myself. Letter 2, Lady Susan Vernon to Mrs. Johnson, Langford. You were mistaken, my dear Alicia, in supposing me fixed at this place for the rest of the winter. It grieves me to say how greatly you were mistaken, for I have seldom spent 3 months more agreeably than those which have just flown by. At present, nothing goes smoothly. The females of the family are united against me. You foretold how it would be when I first came to Langford, and Mannering is so uncommonly pleased that I was not without apprehensions for myself. I remember saying to myself as I drove to the house, I like this man, pray heaven no harm come of it. But I was determined to be discreet, to bear in mind my being only 4 months a widow, and to be as quiet as possible. And I have been so, my dear creature. I have admitted no one's attentions but Mannering's. I have avoided all general flirtation whatever. I have distinguished no creature besides, of all the number resorting hither, except James Martin, on whom I bestowed a little notice in order to attach him from Miss Mannering. But if the world would know my motive there, they would honor me. I have been called an unkind mother, but it was the sacred impulse of maternal affection. It was the advantage of my daughter that led me on. And if that daughter were not the greatest simpleton on earth, I might have been rewarded for my exertions as I ought. Lettre 2, Lady Susan à Madame Johnson, Langford. Vous vous trompiez, ma chère Alicia, en me supposant fixée ici pour le restant de l'hiver. Il me coûte de dire à quel point vous vous êtes méprise, car j'ai rarement passé 3 mois plus plaisants que ceux qui viennent de s'écouler. À présent, rien ne va sans heure. Les personnes du sexe féminin de cette famille sont liguées contre moi. Dès mon arrivée à Langford, vous aviez auguré ce qui se passerait, et Mannering est si extraordinairement agréable que je n'étais pas moi-même sans appréhension. Je me souviens m'être dit, comme la voiture approchait de la maison, cet homme-là me plaît, fasse le ciel qu'il n'en résulte aucun dommage. Mais j'étais résolue d'être sage, de garder en mémoire que mon veuvage ne datait que de 4 mois, de me tenir tranquille dans toute la mesure du possible, et c'est ce que j'ai fait. Ma chère enfant, je n'ai admis d'autre attention que celle de Mannering. J'ai évité absolument de me montrer coquette avec tous. Je n'ai distingué personne en dehors de lui dans la foule de ceux qui se pressaient ici, à l'exception de Sir James Martin, à qui j'ai témoigné un peu d'intérêt afin de le détacher de Mademoiselle Mannering. Cependant, si l'on savait dans le monde quels étaient alors mes desseins, on les trouverait tout à mon honneur. On a dit de moi que j'étais une méchante mère. Pourtant, c'était l'instinct sacré de l'amour maternel. C'était le bien de ma fille qui me poussait à agir de la sorte. Et si cette fille n'était la plus grande sotte de la terre, j'aurais pu être payée de mes peines comme je le méritais d'être. 2.
Lady Susan Vernon a la señora Johnson, Langford. Os equivocabais, mi querida Alicia, al suponer que me quedaría en este lugar el resto del invierno. Lamento mucho tener que comunicaros cuán errada estabais, pues en raras ocasiones he pasado 3 meses más agradables que los que acaban de transcurrir sin darme cuenta. En estos momentos todo se ha complicado. Las mujeres de la familia se han unido contra mí. Vos ya anticipasteis lo que ocurriría cuando vine a Langford, y Mannering es tan sorprendentemente agradable que yo misma sentía cierto temor. Recuerdo que mientras me dirigía hacia la casa me dije, ese hombre me gusta. Roguemos al cielo para que eso no cause ningún daño. Pero estaba decidida a comportarme con discreción, a no perder de vista de hecho que solo hace 4 meses que enviudé y a permanecer lo más callada posible. Y lo he cumplido, mi querida amiga. No he aceptado más atenciones que las de Mannering. He evitado cualquier coqueteo en general. No he hecho diferencias con ninguna de las personas que se alojan en la casa, salvo con Sir James Martin, a quien he prestado bastante atención para apartarle de la señorita Mannering. Pero si supiera el motivo por el que me encuentro aquí, me encomiarían. Me han llamado mala madre, pero lo que me empujaba a seguir adelante era el sagrado instituto del afecto maternal, el bienestar de mi hija. Y si esa hija no fuera la muchacha más bobalicona que existe sobre la faz de la tierra, habría podido ver recompensados mis esfuerzos como merecía. Sir James did make proposals to me for Frederica, but Frederica, who was born to be the torment of my life, chose to set herself so violently against the match that I thought it better to lay aside the scheme for the present. I have more than once repented that I did not marry him myself, and were he but 1 degree less contemptibly weak, I certainly should. But I must own myself rather romantic in that respect, and that riches alone will not satisfy me. The event of all this is very provoking. Sir James is gone, Maria highly incensed, and Mrs. Mannering insupportably jealous. So jealous, in short, and so enraged against me, that in the fury of her temper I should not be surprised at her appealing to her guardian, and if she had the liberty of addressing him. But there your husband stands my friend, and the kindest, most amiable action of his life was his throwing her off for ever on her marriage. Keep up his resentment, therefore, I charge you. Sir James m'a bien fait une proposition de mariage concernant Frederica, mais la dite Frederica, qui semblait naître pour faire le tourment de ma vie, a trouvé bon de s'opposer si violemment à ce projet que j'ai cru préférable d'y renoncer pour l'instant. J'ai plus d'une fois regretté de ne pas avoir épousé cet homme-là moi-même, et s'il se montrait d'une faiblesse seulement un peu moins méprisable, je le ferais au coup sûr. Mais je dois me reconnaître assez romanesque sur ce rapport et avouer que la seule fortune ne me suffisait pas. Tout cela se termine de manière fort désagréable. Sir James est parti, Maria est très en colère et Madame Mannering d'une jalousie insupportable. Elle est si jalouse pour tout dire et si furieuse contre moi que dans un accès de rage, je ne serais pas surprise de la voir faire appel à son tuteur si elle avait la possibilité de se mettre en rapport avec lui. Mais là, votre mari vient à mon aide. Ce qu'il a fait de plus charitable, de plus aimable en sa vie fut de rompre définitivement toute relation avec elle lors de son mariage. Veuillez donc à entretenir sa rancune, je vous le demande. Sir James me hizo proposiciones para Federica, pero Federica, que nació para atormentarme, optó por ponerse tan violentamente en contra de ese matrimonio que pensé que era mejor dejar el plan para más adelante. Más de una vez me he arrepentido de no haberme casado con él. Y si ese joven fuera un poquitín menos débil, defecto que no soporto, no os quepa duda de que lo haría. Pero debo admitir que soy más bien romántica en ese aspecto y que la riqueza por sí solo no logrará satisfacerme. Todo lo que ha ocurrido resulta muy enojoso.
Sir James se ha marchado, María está hecha que echa fuego, y la señora Mannering insoportablemente celosa, tan celosa, en resumen, y tan furiosa conmigo, que no me sorprendería que en su furia acudiera a su tutor, si tuviera la libertad de dirigirse a él. Pero en eso vuestro esposo es mi amigo, y la acción más bondadosa, más amigable de su vida fue no querer saber nunca nada de su matrimonio. Por ello os encargo que mantengáis vivo su resentimiento. We are now in a sad state. No house was ever more altered. The whole party are at war, and Mannering scarcely dares speak to me. It is time for me to be gone. I have therefore determined on leaving them, and shall spend, I hope, a comfortable day with you in town within this week. If I am as little in favour with Mr. Johnson as ever, you must come to me at 10 Wigmore Street. But I hope this may not be the case, for as Mr. Johnson, with all his faults, is a man to whom the great word respectable is always given, and I am known to be so intimate with his wife, his slighting me has an awkward look. Nous sommes à présent dans une triste situation. Nulle maison n'a jamais autant changé. Toute la famille est à couture tirée, et c'est à peine si Mannering ose de me parler. Il est temps pour moi de quitter les lieux. En conséquence, j'ai décidé d'abandonner ces gens-là et passerai avec vous, j'espère, une journée agréable dans la capitale avant 8 jours. Si je suis toujours aussi peu en faveur auprès de M. Johnson, il vous faudra venir chez moi, 10 Wigmore Street. Je garde espoir néanmoins que cela ne se passera pas ainsi. Monsieur Johnson, avec tous ses défauts, reste quelqu'un à qui l'on accorde toujours le qualificatif élogieux de respectable, et l'on sait que je suis une amie intime de sa femme. Cela ferait mauvais effet s'il me battait froid. Ahora nos hallamos en un estado de tristeza. Nunca una casa se ha visto más alterada. Toda la familia está en guerra y Mannering apenas se atreve a dirigirme la palabra. Es hora que me marche y espero pasar una agradable jornada con vos en la ciudad dentro de una semana. Si gozo del poco favor de siempre por parte del señor Johnson, debes acudirme a verme a la siguiente dirección, 10 Wigmore Street. Pero tengo la esperanza de que no sea así, pues el señor Johnson, a pesar de sus defectos, es un hombre al que siempre se aplica el calificativo de respetable, y como es de conocimiento público que soy íntima de su esposa, su menosprecio hacia mí produce una impresión extraña. I take London my way to that insupportable spot, a country village, for I am really going to Churchill. Forgive me, my dear friend, it is my last resource. Were there another place in England open to me, I would prefer it. Charles Vernon is my aversion, and I am afraid of his wife. At Churchill, however, I must remain till I have something better in view. My young lady accompanies me to town, where I shall deposit her under the care of Miss Summers in Wigmore Street, till she becomes a little more reasonable. She will make good connections there, as all the girls are of all of the best families. The price is immense, and much beyond what I can ever attempt to pay. Adieu. I will send you a line as soon as I arrive in town. Yours ever, Susan Vernon. Londres est sur mon chemin dans mon voyage vers cet endroit insupportable qu'est un village en pleine campagne, car, je l'avoue, je me rends à Churchill. Pardonnez-moi, cher ami, c'est mon dernier recours. S'il y avait en Angleterre un autre lieu qui me fût accessible, il aurait ma préférence. Je déteste Charles Vernon et je crains sa femme. Pourtant, il me faut demeurer à Churchill jusqu'à ce que j'aie mis en vue. Ma jeune demoiselle m'accompagne dans la capitale. Je lui laisserai à la charge de Mademoiselle Summers à Wigmore Street aussi longtemps qu'elle ne se montrera pas un peu plus raisonnable. Elle s'y fera de bonnes relations. Les jeunes filles sont toutes d'excellentes familles. Le prix demandé est exorbitant et bien au-delà de tout ce que je pourrais jamais faire effort pour payer. Au revoir, je vous enverrai un mot dès mon arrivée à Londres. Fidèlement votre, Susan Vernon. Pasaré por la ciudad de camino a ese insoportable lugar, una aldea, pues realmente voy a ir a Churchill. Perdóname, mi querida amiga, pero es mi último recurso. Si existiera en Inglaterra otro lugar al que pudiera acudir, lo preferiría. Tengo aversión a Charles Vernon,
y su esposa me causa miedo. Sin embargo, debo permanecer en Churchill hasta que tengo algo mejor en perspectiva. Mi joven damisela me acompaña a la ciudad, donde la dejaré a cargo de la señorita Summers en Wigmore Street, hasta que entre un poco en razón. Allá tendrá ocasión de establecer relaciones provechosas, ya que todos los residentes pertenecen a buenas familias. El precio es elevadísimo, mucho más de lo que yo jamás podré pagar. Adieu. Os enviaré unas líneas en cuanto llegue a la ciudad. Siempre vuestra, Susan Vernon. Okay, we are ready for another poll to see what we are thinking. So now we've had letters from Lady Susan to two very different people, giving two kind of different voices, two impressions. So let's ask and say, has Catherine Vernon, oh, actually, I think this poll has come a little early, but let's change the question a little bit. Instead of Catherine Vernon's letter, which we will be seeing next, keep that in mind. If her letter about Lady Susan changes your opinion, what about Lady Susan's letters to these two different people, her brother and sister-in-law, her relations, and her friend? Has that changed how you feel about her? Yes, no, or maybe you're still undecided. And let's get a little feedback, Melissa and Lisa. What do you think? Did the letters change your opinion or make you think any one way about her or not? So it definitely shows two sides of her story and her scheming on one side, really. So she definitely plays the poor relation to her brother-in-law and family. But yeah, her friend's getting a little bit, she's getting the lowdown. Getting a little bit of the inside scoop there. Yeah, I see that as well. I mean, I think we all have our different ways of reacting with the different people in life, our friends versus our colleagues versus our family. But I think we're getting to I don't know, two pretty different sides there. So we will wait and see what happens. And now we're going to leave Lady Susan's narration and we're going to introduce some different authors writing letters, and we'll see how that makes us feel about Lady Susan, the eponymous Lady Susan. Before we go on, though, we want to shout out another great resource that you can get for free with your library card. You might know that we have a lot of continuing education free classes on our website. Learning Excel, learning how to, get additional skills in your career field, but some of the classes you can take just for fun. Two of the ones that I found pretty fun here are Tea Parties 101 and Floral Arrangement. So if you ever want to have your own Regency style tea party, this is a good way to get started. It's a lot of fun. You should definitely check them out. Cool. Fun. Letter 3, Mrs. Vernon to Lady de Courcy, Churchill. My dear mother, I am very sorry to tell you that it will not be in our power to keep our promise of spending Christmas with you, and we are prevented that happiness by a circumstance which is not likely to make us any amends. Lady Susan, in her letter to her brother-in-law, has declared her intention of visiting us almost immediately, and as such a visit is in all probability merely an affair of convenience. It is impossible to conjecture its length. I was by no means prepared for such an event, nor can I now account for her ladyship's conduct. Langford appears so exactly the place for her in every respect, as well as from the elegant and expensive style of living there, as from her particular attachment to Mr. Mannering, that I was very far from expecting so speedy a distinction, though I always imagined from her an increasing friendship for us since her husband's death, that we should at some future period be obliged to receive her. Mr. Vernon, I think, was a great deal too kind to her when he was in Staffordshire. Her behaviour to him, independent of her general character, has been so inexcusably artful and ungenerous since our marriage was first in agitation, that no one less amiable and mild than himself could have overlooked it all. And though, as his brother's widow, and in their circumstance, it was proper to render her pecuniary assistance, I cannot help thinking his pressing invitation to her to visit us at Churchill perfectly unnecessary. Lettre 3, Madame Vernon à Lady de Courcy,
Churchill, ma chère mère, je regrette beaucoup d'avoir à vous dire qu'il ne sera pas en notre pouvoir de tenir notre promesse de passer Noël avec vous. Cette joie qui pluait nous est refusée en raison d'un événement qui n'a guère de chance de constituer un dédommagement. Lady Susan, dans une lettre à son frère, déclare son intention de venir nous voir très prochainement et comme pareille visite est selon toute probabilité simplement question de commodité, il est impossible d'en prévoir la durée. Je n'étais en aucune façon préparée à ce que cela se produisit et ne puisse pour l'instant expliquer la conduite de la dame. Langford paraissait être à tous égards et si précisément le lieu qui lui convenait, tant à cause de la vie élégante et fastueuse qu'on y mène que de son attachement particulier à M. Manwaring, qui était bien loin de m'attendre à un honneur aussi prompt. Je ne cessais de penser pourtant devant une amitié pour nous toujours plus marquée depuis la mort de son mari, qu'à un moment ou à un autre nous serions dans l'obligation de la recevoir. Monsieur Vernon, je crois, s'est montré beaucoup trop aimable avec elle lorsqu'il était dans le Staffordshire. Indépendamment de tout ce que l'on sait sur elle, elle a agi envers lui avec une fourberie et une bassesse tellement impardonnables. Depuis qu'il est là, pour la première fois, était question de mariage entre nous, qu'il fallait avoir toute la bienveillance et toute la mansuétude de mon mari pour songer à passer là-dessus. Comme elle était la veuve de son frère et une personne disposant de peu de moyens d'existence, on devait certes lui porter secours financièrement, mais je ne puis m'empêcher de penser que l'invitation pressante qu'il lui a fait de venir nous voir à Churchill était sans nécessité aucune. 3. La señora Vernon a Lady de Courcy. Churchill. Mi querida madre, lamento mucho comunicaros que no nos será posible cumplir nuestra promesa de pasar las Navidades con vos. Nos impide gozar de esa alegría una circunstancia que no es probable que podamos remediar. Lady Susan, en una carta dirigida a su hermano, ha manifestado su intención de visitarnos casi de inmediato. Y, dado que semejante visita con toda probabilidad se deba a una simple cuestión de conveniencia, es posible hacer conjeturas respecto al tiempo que durará. No me hallaba en absoluto preparada para este acontecimiento y tampoco puedo explicarme la conducta de la señora. Langford parecía ser exactamente el lugar ideal para ella, en todos los aspectos, tanto por el elegante y lujoso estilo de vida que allí se lleva, como por su especial estima hacia el señor Mannering. Aunque siempre imaginé que en algún momento nos veríamos obligados a cogerla, ya que desde la muerte de su esposo su trato con nosotros ha sido cada vez más frecuente. Nada más lejos de mi pensamiento que esperar que nos honrará tan pronto con su presencia. Creo que el señor Vernon se mostró demasiado amable con ella cuando estuvo en Staffordshire. Su comportamiento con él, aparte de su carácter en general, fue tan imperdonablemente malintencionado y egoísta desde que se proyectó nuestro matrimonio, que nadie menos afable y pacífico que él lo habría tolerado. Y, aunque como viuda de su hermano, y dada la precaria situación económica en que quedó, era pertinente en que le prestara ayuda pecuniaria. No puedo por menos de pensar que su apremiante invitación a que nos visitara en Churchill era absolutamente innecesaria. Disposed, however, as he always is to think the best of everyone, her display of grief and professions of regret and general resolutions of prudence were sufficient to soften his heart and make him really confide in her sincerity. But as for myself, I am still unconvinced, and plausibly as her ladyship has now written, I cannot make up my mind till I better understand her real meaning in coming to us. You may guess, therefore, my dear madam, with what feelings I look forward to her arrival. She will have occasion for all those attractive powers for which she is celebrated to gain any share of my regard, and I shall certainly endeavour to guard myself against their influence, if not accompanied by something more substantial. Cependant, inclin comme il l'est toujours à interpréter au mieux la conduite de chacun, il a suffi à Lady Susan de manifester de la douleur, de professer du regret, de prendre des vagues résolutions de prudence pour adoucir son cœur et de faire vraiment croire en sa sincérité.
En ce qui me concerne, néanmoins, je demeure incrédule. La dame a beau écrire de manière persuasive, je refuse de me prononcer avant mieux de comprendre les véritables raisons de sa venue. Je vous laisse à penser en conséquence, chère madame, dans quel état d'esprit je me prépare à la voir arriver. Elle aura besoin de tous ces pouvoirs de séduction qui font sa renommée pour gagner une part de mon affection, et je chercherai certainement à me garder de leur influence s'ils ne s'accompagnent pas de quelque chose de plus substantiel. Sin embargo, dispuesto como está siempre a pensar lo mejor de todo el mundo, la exhibición de pesadumbre, las demostraciones de tristeza y las promesas generales de prudencia que realizó fueron suficientes para ablandarle el corazón y hacerle creer en su sinceridad. Pero en cuanto a mí, todavía no me he convencido. Y como ahora la señora ha escrito, no puedo tomar una decisión hasta que conozca mejor el verdadero motivo por el que acude a nosotros. Por lo tanto, podéis suponer, mi querida señora, que con qué sentimientos aguardo su llegada. Tendrá la oportunidad de ganarse mi consideración por todos esos atractivos por los que es elogiada en la medida en que lo merezca. Pero sin duda alguna pondré todo mi empeño en protegerme de su influencia, si no va acompañada de algo más valioso. She expresses a most eager desire of being acquainted with me, and makes very gracious mention of my children, but I am not quite weak enough to suppose a woman who has behaved with inattention, if not unkindness, to her own child, should be attached to any of mine. Miss Vernon is to be placed at a school in London before her mother comes to visit us, which I am very glad of for her sake and my own. It must be to her advantage to be separated from her mother, and a girl of 16 who has received so wretched an education could not be a very desirable companion here. Reginald has long wished, I know, to see the captivating Lady Susan, and we shall depend on his joining our party soon. I am glad to hear that my father continues so well, and am, with best love, etc., Catherine Vernon. Elle exprime un très vif désir de faire ma connaissance et parle de mes enfants de manière fort aimable. Cependant, je n'aurais pas la faiblesse d'imaginer qu'une femme qui s'est conduite négligemment, pour ne pas dire méchamment, envers son propre enfant pourrait être attachée à l'un des miens. Mademoiselle Vernon doit être mise dans une pension de Londres avant que sa mère vienne ici. Je suis contente pour elle comme pour moi. Il sera sans doute à son avantage d'être séparée de sa mère, et une jeune fille de 16 ans qui a reçu une éducation aussi pitoyable ne serait pas chez nous d'une compagnie très désirable. Reginald aspire depuis longtemps, je sais, à voir cette captivante Lady Susan, et nous comptons qu'il sera bientôt des nôtres. Je suis heureuse d'apprendre que mon père continue à se porter si bien, et je suis avec l'assurance de mes sentiments les plus affectueux, etc. Catherine Vernon. Expresa un paciente deseo de conocer y menciona de un modo sorprendentemente amable a mis hijos. Pero no soy tan débil como para suponer que una mujer que ha demostrado poca atención, sino poca bondad hacia su propia hija, va a encariñarse con alguno de los míos. La señorita Vernon tiene que ingresar en un colegio de la ciudad antes de que su madre venga con nosotros, de lo cual me alegro, por su bien y por el mío. Debo de ser una ventaja para ella estar separada de su madre. Y una muchacha de 16 años que ha recibido una educación tan espantosa no sería una compañía deseable por aquí. Sé que Reginald hace tiempo de que desea conocer a esa cautivadora Lady Susan, y contamos con que se una pronto a nuestro grupo. Me alegra saber que mi padre sigue tan bien, y os saludo con todo su amor. Catherine Vernon. Okay, we have our final poll of the evening. So I'm going to go ahead and launch that, which is Lady Susan was the blank book written by Jane Austen. So our options were first, second, fourth, or last. Now, interestingly, if you have read Jane Austen books before, this has the similar kind of concentration on manners and etiquette in society and kind of critique of society, but it also has a little bit more bite to it that we see in some of her later or earlier or later books, we should say.
So I'm going to go ahead. It looks like we do have our answers in, and I'm going to offer it to Lisa and Melissa before we close the poll. Do you know which book, in which order this book was written? So I have a little bit of knowledge that might answer this question for you. Jane Austen actually wrote this when she was only 14 years old. Ah, so that right? is, and that's an interesting fact. She, Yeah. she wrote it as a satire on the very popular sort of stories that were a bit lurid at the time. So this was a 14-year-old's attempt to be satirical about more grown-up novels. So I think that might be where some of the bite comes from. I think so. And I think you can see how her style, you know, it evolved. Mm-hmm. Something interesting is I read when I was doing a little research on this. Now, it was written, it wasn't the first finished, but like you said, Lisa, it was the first one she started. It was not the first one she finished, but it was not published till about 70 years after her death. So it kind of was like a hidden gem or a rough draft or so that came to light, and fans, of course, always looking for more there. But interestingly, she did start Sense and Sensibility, which is one of her more popular works, also as an epistolary novel, to revisit our epistolary term there, between Eleanor and Marianne, the sisters. So it is kind of interesting how a lot of that goes into building. You know, you don't always on the first draft get what you were looking for, but that is an interesting fact. So it does, taking into account, that does make quite a bit of take it into account different. And I was wondering if we got further into the book, if we would see more, knowing that like it was written by a younger person, more perspective from Federica, from the daughter, just because she would be closest in age to the character, more sympathetic. But who knows? Who knows? Letter 4, Mr. de Courcy to Mrs. Vernon, Parklands. My dear sister, I congratulate you and Mr. Vernon on being about to receive into your family the most accomplished coquette in England. As a very distinguished flirt, I have always been taught to consider her, but it has lately fallen in my way to hear some particulars of her conduct at Langford, which prove she does not confine herself to the sort of honest flirtation which satisfies most people, but aspires to the more delicious gratification of making a whole family miserable. By her behavior to Mr. Mannering, she gave jealousy and wretchedness to his wife, and by her attentions to a young man previously attached to Mr. Mannering's sister, deprived an amiable girl of her lover. I learned all this from Mr. Smith, now in this neighbourhood. I have dined with him at Hurst and Wilford, who was just come from Langford, where he was a fortnight with her ladyship, and who is therefore well qualified to make the communication. Lettre 4, Monsieur de Courcy à Madame Vernon, Parklands. Ma chère sœur, je vous félicite, Monsieur Vernon et vous, d'être sur le point de recevoir en votre famille la coquette la plus achevée d'Angleterre. Une remarquable hardiesse avec l'autre sexe est ce que l'on a toujours appris à lui reconnaître. Mais j'ai eu dernièrement l'occasion d'entendre parler de certains détails de sa conduite à Langford, qui prouve qu'elle ne se borne pas à la sorte de fronterie tranquille qui suffit à la plupart, mais aspire au plaisir plus délicat de se plonger toute une famille dans la détresse. Sa façon d'agir avec M. Mannering a rendu sa femme jalouse et malheureuse, et l'attention qu'elle a portée à un jeune homme auparavant attaché à la sœur de Mannering a privé une aimable jeune fille de son prétendant. J'ai su tout cela par un certain M. Smith qui est à présent dans la région. J'ai dîné avec lui chez Hurst et Wilford. Il arrive de Langford. Pendant 15 jours, il a été l'hôte de la maison en compagnie de la dame et par conséquent est bien en mesure de faire ce rapport. 4. El señor de Courcy a la señora Vernon, Parklands. Mi querida hermana, me alegra saber que tú y el señor Vernon estáis a punto de acoger en vuestra familia a la más experta seductora de toda Inglaterra. Como distinguido amante de la seducción que soy, siempre he oído decir que es una dama a la que tener en cuenta, pero últimamente han llegado a mis oídos algunos detalles de su conducta en Langford que demuestran que no se limita a esa clase de coqueteo honesto que satisface a la mayoría de la gente.
sino que aspira a la más deliciosa gratificación de hacer infeliz a toda una familia. Su forma de comportarse con el señor Mannering provocó celos y desdicha a la esposa de ese. Y con estas atenciones hacia un joven que hasta entonces había estado muy encariñado con la hermana del señor Mannering, hizo que una joven adorable perdiera a su pretendiente. Me enteré de todo esto por el señor Smith, que ahora reside por esta zona. He cenado con él en el Hurst de Wilford, y acaba de llegar de Langford, donde ha pasado 15 días en casa de la señora y, por lo tanto, está bien informado por facilitar todos los detalles. What a woman she must be! I long to see her, and shall certainly accept your kind invitation, that I may form some idea of those bewitching powers which can do so much. Engaging at the same time and in the same house the affections of two men who were neither of them at liberty to bestow them, and all this without the charm of youth. I am glad to find Miss Vernon does not accompany her mother to Churchill, as she has not even manners to recommend her, and, according to Mistress Smith's account, is equally dull and proud. Where pride and stupidity unite, there can be no dissimulation worthy notice, and Miss Vernon shall be consigned to unrelenting contempt. But by all that I can gather, Lady Susan possesses a degree of captivating deceit, which it must be pleasing to witness and detect. I shall be with you very soon, and am ever your affectionate brother, Reginald de Courcy. Quelle femme ça doit être! J'ai hâte de la voir et j'accepterai sans nul doute votre aimable invitation afin de me faire quelques idées des pouvoirs ensorceleurs d'une telle efficacité. En même temps et sous le même toit, réussit à toucher le cœur de deux hommes qui, ni l'un ni l'autre, n'étaient libres d'aimer, et tout cela sans posséder le charme de la jeunesse. Je suis heureux de voir que mademoiselle Vernon n'accompagnera pas sa mère à Churchill. Elle n'a pas même de manière pour la recommander et, à croire le rapport de M. Smith, se montre aussi maussade que hautaine. Quand l'orgueil se joint à la sottise, il n'y a pas de dissimulation qui vaille d'être remarquée, et mademoiselle Vernon aura droit à un mépris rigoureux. En revanche, d'après tous mes renseignements, Lady Susan possède une séduisante fourberie en quantité non négligeable qu'il doit être intéressant d'observer et de déceler. Je serai bientôt des vôtres et suis votre frère affectionné, Reginald de Courcy. ¡Qué mujer debe de ser! Me muero de ganas de verla, y sin duda alguna acepto tu amable invitación, para así formarme una idea de esos poderes de seducción tan extraordinarios, capaces de conquistar al mismo tiempo y en la misma casa el afecto de dos hombres, ninguno de los cuales es libre de ofrecerlo, y ellos sin poseer el encanto de la juventud. Me alegro saber que la señorita Vernon no irá con su madre a Churchill, ya que ni siquiera posee educación para recomendarla y, según lo que me ha contado el señor Smith, es aburrida y orgullosa a partes iguales. Cuando el orgullo y la estupidez van unidos, no hay disimulo que valga. Y la señorita Vernon se verá abocada al implacable desprecio. Pero, según toda la información que he podido reunir, Lady Susan posee una capacidad para cautivar con engaños que debe de ser agradable y presenciar y descubrir. Estaré contigo muy pronto. Con afecto, tu hermano, Reginald de Courcy. And now we are going to turn our camera on and we can shortly discuss why you think Jane Austen's novels continue to be so popular over 200 years after they were published. I'll add my thoughts here since I haven't said anything about this question yet. And then if you guys have anything to say about the three characters we met, Lady Susan, Mrs. Vernon, and Mr. de Courcy, Reginald. Okay, so Melissa, what do you think? Why are the we'll kind of go through and we'll monitor the questions section to see if we have anybody who wants to speak up and share their opinion with us. Well, I do think that there's something very human about all the characters, and I think that's getting a little bit into the second question that we have, but I can definitely recognize aspects of people I know or
TV characters more likely, given the extremities of the personalities on display. Just kind of human nature and seen Scandal very is timeless. and definitely very, very timeless. So I think the characters are just delicious and they very much grab you. Mm-hmm. I think a lot of it is too is you know, her famous opening line from Pride and Prejudice, it's a truth universally acknowledged, and she had she honed in on those universally acknowledged truths about human nature, and that is timeless. So I think a lot of the fun you see is you can take that story and you can place it anywhere. And it's like you were saying, Lisa, you know, I love the books, I've read them all. But I also love quite a few of the movies, and you can set them anywhere. One of my favorite is Mm-hmm. Clueless, that you know So that was good. set in the '90s. Such a good adaptation of Emma, and such. It's fun to see those adaptations. Like, how do you change it, but you know, Mm-hmm. but keep the storyline the same. So I think it is just those universal human truths, and like you were saying, Lisa, not only I think there is a little bit Jane Austen. You know, when they ask that question, who would you like to invite to a dinner party? I think Jane Austen would be a good one. She's got the wit and she's got the eye. So she's an observer of Mm-hmm. human nature and she comments on it in such a fun, witty way. And I think that is true about all of her books. She just picks out those little things about the way we act as people, and she's able to kind of like put it out on blast, put it out on display. And that's, you She's know, good at distilling that and just concentrating it into her characters. They're so potent. yeah. And I think there is that sense, you know, like you were saying, Melissa, too, about because it is, you know, it is just about being human. You see it in yourselves and you see it in people around you to this day. You know, you see those. I think we all know a Lady Susan, and even as much as I think she's supposed to be the, you know, the scandalous one here, you even see like Reginald de Courcy and like the you know, the love of gossip and how he's just delighting and he just, you know, I would have tea with him any day. the spectacle, and he just can't wait to see it. And I think that's still very much, you know, a part of the way people are. So that leads us to our second question. What did people think, anybody at home, or what did we, the three of us, think of these three characters, Lady Susan, uh, Mrs. Vernon, who's Catherine Vernon, and Mr. De Courcy, who is her brother? So I would definitely have tea with Mr. De Courcy. I would avoid Lady Susan, and I want to be related to Mrs. Vernon since she seems to really enjoys and is protective of her family. So I think if I were going to do 3 different accents with these 3 people, those would be mine. That I can be like the your new variation of the game. the three-person party game. Tea with, related to, no admittance. No admittance to the house party. You have tea with one. I think I would also avoid Lady Susan. I think not just in what we read about her, but what we read from her, there's a duplicitous nature there that I think is, you know, that we don't enjoy. And I think I would like Lady Catherine. I think she seems like a solid, you know, she's not too dramatic, but she's got her head on her shoulders and she see what's happening, you know what I Yeah. mean? Yeah. Let's Mr. De Courcy is the guy that we all know that when something's going down, if there's a fight brewing, he's the one that's sitting there with the popcorn, kind of egging it on. Michael Jackson gift. Yes, Oh yeah, that's true. He's like, that's ooh, what I kept thinking of when I was reading him. and he's He's that stirring guy. them a little bit. He's stirring the gossip because he's like, oh, Hmm. well, that's, you know, with Mr. Smith and what I heard, and you know, passing that along. So, okay, it looks like we do not have any audience feedback, but that's okay. Maybe it's something you're just thinking about and you want to come back to. You have the book we will share where to find the book. Or what we shared at the beginning, you can find those hcplc.org/book. So if you want to go in and you're just eager to find out how these characters turn out, you can definitely find them there. As you always know, you can contact us if you have any questions about finding those books, using your library card, some of those cool resources Lisa talked to us about. I love the one with the universal class. There's some really interesting ones on there. If you have any questions about that, you can always give us a call at 813-273-3652 or contact us online at hcplc.org/connect.
If you want more events like this, definitely check out htplc.org/events. That's going to be our full event calendar. We've got everything from our just starting out baby time all the way up to senior citizens. And of course, we will be back next month with a little promo for our next One Book One Night, which will be April 23rd, Friday at 6:30. And we will be taking on Robert Louis Stevenson's classic Treasure Island. So we hope to see everybody there, and we wish you all a good Friday night. Bye everyone. See you later. Cheers.